tell us something about the Naga movement as well as the Sikh militant movement. As far as your question is concerned, I think rather it is a hard fact that India is basically a multicultural, multilingual, multi-religious, and multinational country. When we talk about first three things, religious identity, lingual identities, and cultural identities, Delhi government, rather the present rulers, they are accepted one way or the other. But when we talk that India is a multinational country, they disagree. लेकिन जो कुदरत ने जिस तरह की धरती जी इंडिया की इन सब कंटीनेंट की सिरजी है रादर वर्ल्ड वाइड वो कुदरत ने कल्चरस क्रिएट की हुई ने लैंग्वेजेस ने थोड़ा वखरा रीति रिवाज ने यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नेचर there are thousands and millions of species. Similar the case with the animals, birds. These are natural phenomena. Similar the case with the human being. साड़ी शक्लां नहीं मिलदियां, साड़ा बोल चाल नहीं मिलता, साड़ी fingerprints नहीं मिलदियां. That means there is diversity. Not only nature, but human being also. And animals world also. So this is law of nature. But basic thing is that how to live. So nature has provided us a simple law of harmony. Keep your identity intact, keep yourself independent, free, but live in harmony. This is the fundamental rule. Same thing applies on human beings. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, India is a multicultural country, then we have to live according to that law. So ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ question ਹੈ, the struggle ਜਾਰੀ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ present ruler ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਫਟ ਹੈ. Basically, India was not like that, no, as geography says. ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ subcontinent, there are 7 continents, it is part of Asia, Indian subcontinent. जी चाइना अलग हो गया, मिडल ईस्ट अलग है, साउथ एशिया अलग है, सारे अलग अलग है ना. यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है. दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ politics and power, it goes with your life. ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ from caveman to agriculture age, from agriculture age to modern industrial age, and now it is going towards another age, which I call Samadhi age, according to Guru Granth Sahib's philosophy. ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਪਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈ, ਫਿਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੀ 1649 ਦੇ ਵਿੱਚ, where they decided to bifurcate Europe, boundaries in different boundaries. ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ. One which have their own language, own culture, own geographical affinity and their language. So 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ. Similarly it was applied in India. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਊਡਰਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ.
बट ईवन किंगडम्स रही, छोटिया वड्डिया किंगडम्स रही, हैदराबाद, जोधपुर, राजस्थान, इंडिया के पंजाब के। सो जो उन्होंने 47 इनू इकट्ठा किया, रूल तो पहला किया जो 1857 का गदर होया, वैन दे हैंडेड ओवर द पावर टू हिंदूस, पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम असर्ट किया उन्होंने, मोहम्मद जनाह ने, दे गॉट पाकिस्तान एंड इंडिया वाज लिबरेटेड. So in those times, there are so many cultures, so many different cultural identities, like 6 and predominantly 7 sister states in Northeast. The Tripura, Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, and others. So there are 7 states, उन्होंने लड़ाई नाल चल रही है, उन्होंने वायदा किया गया कि तुम देवांगे सेल्फ रूल देवांगे. So there is a difference between independence and freedom. If you want freedom, it can be given. Brand the Zati, Bolun the Zati, Penner the Zati, so many freedoms. But when we talk of independence, here the question arises that whether you want independent away from India or within India, without India and within India. This is the main crux of the problem. That some cultures want to live within India and others don't want to live with India. Same is the case with the Sikh struggle and same is the case with the Northeast struggle, particularly Manipur and Nagaland and Democratic Tripura. So there is बराबर चलती हैं. So कौन सफल होया, किस तरह सफल होया, this is a different matter. Like if we compare the situation with the Sikh movement back in the 80s and 90s, and we compare the movements which occurred in the northeastern part, what similarities or differences do you see in the both? Can you explain? It is both ways. There is similarities as well as dissimilarities. Similarities is there for us that Sikhs had already ruled this area. Similarly, these northeast states, kingdoms, whatever they call, they also ruled their area. There they adopted mostly Christianity when Christians preached their religion. Here Sikhism rose from the Guru Granth Sahib, the Sikh history hai, Guru Gobind Singh tak ka Khalsa Sechna hai, and there is some आशीर्वाद ने, हुक्म ने, तुसी अपना राज बनाना है, अपना स्टेट बनानी है. We can say that Anandpur Sahib is in nowadays language, we can say it is a city state. It was a city state where though Mughal and Hindu rule laws were applied. So Sikhs had ruled this area from the way Baba Banta Singh Bahadur. He was sent by Guru Gobind Singh. He took revenge from the Mughals. He killed, defeated Wazir Khan and established his own state. So this is a precedent. Ultimately, it was recaptured by the Mughals in 60s, and he was martyred in 1760. Again, they fought for their own law or rule, and they captured him Delhi. It was a revolution, but he left it in 1783. Then again they ruled Punjab under Maharaja Ranjit Singh. It was annexed by the British in 1847 and 49. So this is one thing. Similarly, the northeast states, particularly Manipur, Nagaland, they had their own state. And English also recaptured their state in 1837. And again, it was their bona fide right to get their state back from British or Hindu. So this is the question of power. They also fighting for their own power, own land, and Sikhs are also fighting for their own land. How they are fighting, whether they are successful or not is a different matter. But this fought in armed struggle, insurgency for many years. They fought very intelligently. Moreover,
it is not so big land as Punjab is. There are many small states. It can be managed. But they had a very particular discipline, educated, they are diplomat, they fight strategical war, tactical warfare, and diplomatic warfare, and very disciplined militancy. They captured their own, they have their own laws. It's like missiles. You can compare it. The ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਆਪਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 7 states are there. They have their own rule, but they forced the Indian government to enter into dialogue with them, whether it's Laldenga or Nagaland. So they had their very disciplined force, their own cantonments, own dress. Now they entered into dialogue with the Indian government. There is a code, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ constitution और अपना झंडा अपनी आर्मी रखने का प्रोविजन है कि नहीं सेम थिंग से अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन should have their state, their own, their dream state, Punjab state should have their own constitution, own language and own flag. But it depends on the force, on your say the power, dominance, or to compel the Indian government to enter into an accord on their own terms. So whether they are successful or not is a different matter. Similar to the case of Palestine and Israel. Palestine had also their own semi-state. They have their own parliament, own president, but still Palestine has not been independent from Israel. There Israel law chalde ne, chalda. So these are fighting. There are hundred cultures which are fighting for their own independent status, like Tibet and Scottish and Ireland. In Spain, Catalonians, there are different. They hold their referendum. Scotland, they miss one narrow margin. Scottish independence. So, is like Sudan in Africa, the North Sudan and South Sudan, they agreed to the referendum, they submitted for the referendum, 2 countries are there. Similarly, 4 states were demarked in Europe, Czechoslovakia, Croatia, and all these. Okay. In today's time, it has become difficult to have their own independent country. Sikhs are fighting, but Sikhs are not basically clear about their ultimate goal. There are so many independent views. Some say it is a federal system, some say it should be a federal system, some say Sikhs should have their own independent constitutional safeguards, the constitution as they promised in 1947, and some want independent. So there is confusion. But Northeast states, they are not confused. They are clear. They are fighting. Whether the accord has been proved successful or not, is a different matter. But they are far ahead of this Punjab struggle. We have spread all over the world. In India, whether it is 47 or whatever, for economic reason, we have become a commonwealth. We have Guru Granth Sahib. So there is different matter. Political struggle is different, and socio-economic, culture and religious struggle is different as far as Sikhs are concerned. But they don't have some case with as a Sikhs. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਸੀਗੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਈਟਸ ਨੇ ਨਾ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ whether it's politically or socially or culturally or religiously, there are basically 5 basic paradigms. One is intellectually you should be strong.
You should be strong strategically, because अजकल के समय च स्ट्रैटेजिकल वारफेयर चलदियां ने, टैक्टिकल वारफेयर चलदियां ने, डिप्लोमैटिक वार चलदियां ने, दैन साइकोलॉजिकल वारफेयर ने, दैन मीडिया वारफेयर है। इन्हें पंजा वारफेयर का बेसिक आधार इंटलैक्चुअल वारफेयर है। यू शुड बी इंटलैक्चुअली स्ट्रॉन्ग। सिखां दे विच थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिख बेसिकली जी साड़ी एजुकेशन की घाट रही साढ़े आफ्टर गुरु पीरियड। इंटलैक्चुअल साढ़े देखो ना, जो कि हिंदुस्तान के विच अंग्रेज आए बंगाल च, उन्होंने साउथ च गए, साउथ जिथे अंग्रेज गए उत्थे मिशन स्कूल बने, कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटियां खुलियां, लोगों की इंटलैक्चुअल गल चली, प्रिंटिंग प्रैस आई, बुक्स कल्चर आईयां, यूनिवर्सिटी कल्चर आई, बॉम्बे तक आए। जिथे अंग्रेज होंगे गए उत्थे सारिया ये चीज़ां एक्टिव चलदियां रही। एंड इंडियन बीइंग बिकेम इंटलैक्चुअली स्ट्रॉन्ग। When you compare it with the Sikh culture, Punjab, as far as 70s, 80s, 70s struggles are concerned, from 1716 to onwards, to Maharaj Ji, even after these, there is no such developments. There is no school, there were no culture, there were no printing press, there were no intellectual activities. You will surprise कि अंग्रेज़ों ने 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਲ ਚਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਲ was printed in Punjabi, but Sikh in Maharaj Ranjit Singh ji we don't have Punjabi printing press. We know there is no book culture. What to talk of schools and colleges and university, which we have in our neighborhood. So these are the basic drawbacks. For full 100 years, after Ranjit Singh and the Sikh Sabha movement, in reaction to, you can say, Christians culture, Christian activities, Hindu activities, and Arya Samaj, Sikh Sabha lehar aayi. So Sikh Sabha lehar ne taakat ditti, but ultimately at the cost of loss of 100 years. From 1799 to even you can consider 80 years. So that gap is going on. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਫਿਲੋਸਫੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। Mark my difference. Philosophy should dominate our mind, not history. History just inspires you. History just motivates you to fight for their own rights. But philosophy is the basic thing. Guru Granth Sahib philosophy. I have written in books. My book is Alternative State and Global Order, Social Application of Nature. These are philosophical treatises. So मैं basically कर लेना. Whereas other struggles are basically intellectually and diplomatically and strategically strong. Our struggles are not so strong intellectually. We more depend on emotional outbursts. It's emotional outbursts. We become slave of our emotions, our history. We don't want to go towards philosophy. So मैं समझा कि अगर मेरा दूसरियाँ कौमां सारी डिस्कस कर रही हैं, लाइक कम्युनिज्म मूवमेंट है, हिंदुत्व मूवमेंट है, चाइनीज मूवमेंट है, इजराइल है ने, जूस है ने, so many examples before us. Even Cuban, it was a great revolution in 1959 when they defeated Batista. And there are so many things. We talk another. फिर गल करांगे because there are so many other things tactically how to be successful. मेन जरूरी नहीं होता कि तुम हथियारों नहीं लड़ो आज के समय मेन गल यह है कि तुम सफल किवें होंदे हो। अगर डेमोक्रेटिक वे नाल सफल होंदे तो यू विल नॉट ओपन डेमोक्रेटिक वेज। हथियारबंद संघर्ष करना आजकल बिट औखा हो गया है। जी एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका इज देयर, कनेक्शन मूवमेंट इज देयर। जिस चीज़ नुकसान कर देंगे छड़ दो, कोई गल नहीं,
डेमोक्रेटिक वे ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਓ। रेवोल्यूशन लिया सत्ता तब्दीली आ रही है ना, लोगों को एजुकेट कर रहे। सो मेरे ख्याल सिख स्ट्रगल शुड कंटिन्यू एंड दे शुड थिंक सो मेनी टाइम्स कि आने वाले समय किस तरीके का संघर्ष लड़ने ने, मोर्चे मोर्चे लगा देने बड़ा सौखा कम है, बट हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू अचीव सक्सेस, दिस इज द मेन थिंग। एंड भी ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਲਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਵੀ ਓਵਰ ਦੇ ਡੈਥਸ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸਿਸ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਯੂਥ ਸੋਰਸਿਸ ਇਨ ਬੈਸਟ ਵੇ, because you are not living in isolation. You have to not live in isolation. You have to live with world. There are so many changes. World has become a small global village. We have to think globally. We have to act globally. And we have to behave globally. I think then there will be great forward leap. You can say quantum leap. Quantum leap. लोग कह सकते हैं कि बाबा बंदा सिंह बाबा दीप सिंह ने लगाई सी लकीर एक बार इतिहास आਉਂਦਾ भी जो कोई ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਮਝਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਣਾ ਟੱਪ ਜਾਓ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੁਆਂਟਮ ਲੀਪ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਕੇ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵਾਓ ਵੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਵਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਆਵਰਸ।